engineering team lah. Basically safety engineering ni either you graduate from chemical ataupun mechanical engineer. So basically under safety kita ada division juga. One is process safety and another one is loss prevention. So basically I'm doing more on the loss prevention macam fire water, firefighting system. In the same time I oversee on the safety studies lah. Safety studies basically kita akan buat all the safety studies to support design to ensure the design to meet the safety criteria to ensure the safety for personnel that working on the platform ataupun the onshore plant. Okay. Alright. So okay. I list down some of the project involved lah daripada I start kerja. So basically we done a few detail design, fit design and EPCC design. Most of the work I done is for the offshore platform. I think 70% is wellhead platform. We have onshore, just like I involved with the onshore platform, offshore platform for wellhead and also CPP. Involved with at least 3 EPCC project, which is one for onshore. Previously known as Murphy. Kalau you pernah dengar Murphy. Now it's known as PTTEP. Dia dah tukar dah. So basically they have a gas plant basically in Bintulu. Now they changed the name to Bintulu Oil Receiving Facility, BOF. That's I'm working with that project daripada their feed stage, then detail design, and then support the construction, and finally involved in the bomber submission. And then we just complete one CPP platform, which is Boko CPP. We done the feed and then detail design, fabrication, and then site verification. And then I believe already been installed lah this year. And currently the new project is Jeron A CPP. Okay, so basically 2001 and 2006, I'm in the mechanical piping engineering. So basically in mechanical piping engineering, I'm doing more on the pipe lah. Piping part, pipe stress analysis, piping material specification, safety equipment layout, fire water system. Masa I masuk dekat MMC Oil and Gas ni, we don't have safety department. Basically, kita cuma ada mechanical, process, structural, instrument, electrical. Ada 5 saja. Pipeline and safety is a new department. So basically on the safety part, normally will be covered by our mechanical team, but all the safety studies will be by third-party specialists. Okay, so this is the example of software we use. So basically Caesar 2 pipe stress is for the pipe stress analysis. So this we do all these things to ensure the pipe will not break under the during the operation. So we will check the loading on the pipe, and we will place all the ni lah, the pipe support, proper pipe support location, the type of pipe support. I believe this one actually bila kita belajar tu, ada orang kata kita tak apply, kita takkan apply to real work. Actually dia macam ni, masa kita belajar tu is kita punya basis, kita punya teori. Sebab bila kita kerja, kita bukan kira manual lagi. It's mostly apa yang kita guna, apa formula yang kita guna masa kita belajar tu, dia dah masukkan dalam software. You just key in and then you get the result. Tapi kalau you tak betul-betul faham the basis, the theory, bila you buat tu, you key in, oh dapat result. Tapi bila ada problem, you tak tahu nak solve. So basic adalah penting. You punya foundation is very important.
Sama juga dengan pipe net fire water. You just ambil isometric produced by mechanical, you by piping team, you key in berapa panjang the pipe, apa pressure, input pressure you buat, and then you run, you dapat result. Tapi bila you encounter ada problem, kenapa dekat sini block, pressure tak cukup. Kalau benda-benda ni macam fire water ni is related to kita punya study. Kita is a foundation. Kita kena tahu the pipe size tu, velocity dia berapa, dia ada limit semua. Okay. Alright, so basically bila cakap mengenai engineer perempuan, basically bila kita akan rasa very macam intermediate dengan engineer lelaki, but for the girls, basically you must know that kita pun can survive in this industry lah. You kena ada self confident, you have a good and support from your friends. Then I mean, you know, MMC Oil and Gas CEO is a lady, Puan Sharifah Zaidah. This is our CEO. And okay, in the picture, so you can see kalau you nampak I punya kerja, our mechanical piping engineering team, the last 5 years is lead by apa tu, ladies engineer, Puan Nur Laila, but now she said that she don't want to manage the whole department, so she hand over to the other engineer, so she just become the lead engineer. So in our instrument department as well is lead by the HOD is a lady engineer, and our electrical department also, even though the HOD is a man, so basically the deputy is a lady, but she now is starting to get in the process of handover lah. So basically we are being recognized by the teams lah. Okay, this is our technical safety engineer. So most of us is background from mechanical and also process engineering. And currently we have 3 expatriates from India. So basically we have to fluently speak in English lah. Kadang-kadang gagap juga. Okay, so basically in safety engineering, so kita buat safety studies. Kita ada a few software yang kita guna, yang memang kita ada in-house. Okay, salah satunya Flex. Flex is apa tu, 3D software, CFD software. So from the Flex ni, kita boleh analyze on the hot exhaust plume study. So it's mostly on the exhaust. Because we need to know the impairment of the hot air ataupun toxic gas to the area, to the living quarters, to the helideck kalau kat offshore lah. Kalau onshore tu is mungkin you punya administration building. So macam kalau FAST, previously kita guna FAST lah for the FEA study, which is 2D. We just use a very simple ni lah. Is a 2D and is on the plan layout saja. Tapi Flex sekarang ni pun we going to use Flex for the fire, because kita nak make sure benda tu is more accurate. And then we have flare sim for the flare radiation study lah. This one kita nak tengok lah dia punya radiation criteria untuk orang working at certain area. Okay, a few picture lah I'm sharing with you sebab I tak banyak gambar, sebab biasanya I tukang ambil gambar. So basically ada a few je lah yang I can share. This one masa kita buat EPCC crude oil tank tahun 2009. So this one kita design the storage tank. It's quite big, 72 diameter rasanya. So basically we do the design and then involved in construction and commissioning. So this one is during the bomber inspection lah. Oops.
Okay, this last two slide is our current completed project EPCC of Boko CPP. Yang ni kita design the CPP platform dengan living quarters yang ada capacity 98 POB. So it's just completed recently, and then this is float over lah masa installation at offshore. Basically, it's connected to the existing platform. Okay. Alright. Okay, that's for the slide. But talking about Okay, I are Salawati. Stop first. Now let I Aziz start the presentations. Later we open for another slot of sharing on the experience and Q&A. So I Aziz, could you start your presentations? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ali and fellow colleagues. And then Salawati, Vicky. Boleh dengar ke? Saya nak bahasakan apa sebenarnya? Student ke? Atau doktor ke macam mana? Ke? Ikutlah. Adik-adik. Adik-adik nampak sangat jangan kita panggil supaya nampak kita muda kan? Bakal engineer lah, pewaris negara kan. Okay. Untuk membangunkan negara. So basically pagi ni saya tak ada apa-apa agenda, tapi saya ada banyak slide kalau nak share. Sebab saya basically saya selalu present dekat overseas. Saya banyak present di Vietnam, di Cambodia, di Pakistan, tapi saya tak pernah present pada pada student lah basically kan. So tak apa, saya cuba biasakan untuk present depan student ni. So maybe apa yang my presentation is probably a bit deep. Don't worry sangat. Kalau you nak tanya boleh je tanya. Okay, kalau I have actually 5 slide presentation. Jadi maybe dalam slot ni cukup dua presentation cukup kot. Okay, macam mana? Kalau sempat kan kita akan pergilah. Kalau sempat kita akan pergi one by one. So let me share my slide first. So okay, boleh nampak ke? Saya ada basically nampak. Boleh Okay. Saya dah pecahkan saya punya presentation ni pada knowledge sharing ni pada 20 minit pertama saya akan share pasal gas turbine. Okay, and then 10 minit seterusnya saya akan share saya punya experience CV saya. Kemudian another 20 minutes pasal hydro turbine, dan last another 10 minutes maybe Q&A ataupun saya reserve lah untuk apa-apa soalan ke apa semua kan. So okay macam ni. Sambil-sambil saya share the knowledge of my experience, saya punya technical know-how. At the same time saya juga akan ceritakan saya punya experience lah sebagai engineer. So I'm not sure how the presentation works. Sama ada you nak masuk dekat chat ke kalau ada Q&A, ataupun you akan stop my presentation ke macam mana Dr. Ali? Mana-mana boleh. Mereka boleh tanya. Macam ni ada yang dah tanya kepada Engineer Salawati. Jadi Engineer Salawati boleh sambil-sambil tu menjawab di bahagian chat. Ataupun bila Aziz nampak aja ada chat tu soalan, boleh jawab terus pun tak apa. Okay, sebab saya basically saya tak buka saya punya chat box. So kalau ada apa-apa you nak interrupt my presentation, it's okay lah, just interrupt lah, okay. So okay, saya rasa gas turbine yang diajarkan dalam mechanical, dalam topik thermodynamics kot. Ada kan thermodynamics gas turbine? Ada sir. Ada. Okay. Bagus. Maybe you all belum tengok gas turbine lah, ataupun you dah tengok di YouTube ke ataupun di internet ke apa semua kan. Tapi in real life, okay, kalau you choose as to become a mechanical engineer, then gas turbine will be part of your life lah kan, kalau you masuk field of rotating machine. So okay, macam ni. Saya start dengan saya punya community background ni. Bila once you jadi engineer, after you graduate, insyaAllah kalau you all semua dapat first class kan, saya doakan you all semua dapat first class. Okay, once you kerja tu,
So basically sebagai saya, bila saya start kerja, saya background mechanical. Tapi believe it or not, saya masuk department electrical. Okay, sebab dalam company saya, kita ada maintenance service, kita ada operation service. All this department actually is engineering department. So once you become engineer, it doesn't matter. You akan jadi masuk ke department operation ke, electrical ke, electronic ke, mechanical ke. Okay, the principle is still the same. Kawan saya, my friend dari UiTM, dia student UiTM, engineering electrical. Dia masuk company sama macam saya, dia masuk TMB Jengko, TMB Rumahku. Dia kena jaga workshop mechanical. So rasa macam pelik kan. Saya background mechanical, saya masuk department electrical. Okay. So tapi macam mana, bila saya masuk department electrical, saya kena jaga generator. Okay, generator actually is I can say 50% electrical, 50% mechanical. So kalau you kerja kat mana-mana pun, for the first few years tu memang you kena struggle sikit. Bukan struggle macam mana, struggle in terms you nak kena belajar benda baru kan. Basic tu you dah ada, so you kena belajar. Macam saya masuk itu, saya kena belajar pasal electrical testing, and then some little bit of the theories. So banyaklah testing yang saya kena buat. Then saya kena belajar. Then after certain period, after certain time, you dah familiar with all the jargon, semua the terminology semua, then you are okay. So what I'm trying to say that once you become engineer, jangan upset kalau you tak masuk field yang you minat. Kalau you masuk field yang you minat, contohnya you background mechanical macam saya tesis saya dulu saya buat pump. Jadi bila masa saya masuk TMB, I'm really hopeful that I can become engineer who managing pump, rotating machine and so on. Tapi saya dapat masuk electrical department. So pada masa tu saya pun macam, alamak, kenapa aku duduk kat sini? Apa ni, boringnya, tak bestnya. So tapi I try to overcome that feeling. So I try to belajar lah, tak kisah, belajar pasal electrical, belajar process testing, diagnostic and all sort of the test lah. Eventually you can cope it, no problem. Sebab the basic is there. I think you all pun walaupun you background mechanical, you still belajar ada macam basic electrical engineering. Then you all pun belajar pasal material, betul tak? Ada kan? Walaupun satu subjek, tapi benda tu ada dalam you all punya knowledge. Cuma you kena buka balik buku teks, then study sikit-sikit, then you can perform in your field, no problem. Okay? So that's a little bit of my experience lah when I become the engineer 20 years ago lah, 21 years ago. Okay, next. Okay. This is basically my community MB Rumahku. Kita ada banyak base. Kita ada Pasir Gudang, Port Dickson, Parker, Lemal. So some people, some engineers dia akan banyak move on, dia akan banyak bergerak ke satu tempat. Macam saya sendiri, saya start kerja di PJ, office saya di PJ. Kemudian saya kena pindah di Kelang. Kemudian saya pernah pula kerja di Pasir Gudang. Saya pernah bekerja di seluruh Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Terengganu. Saya pernah kerja, kena postdoc juga di Pakistan selama 2 tahun. Saya pernah buat kerja juga di Vietnam, so di Cambodia. So what I try to say actually, you can enjoy kalau you jadi engineer. Jangan rasa macam you terpaksa. Some student macam parents dia paksa dia jadi engineer kan, sebab mak bapak engineer, so dia suruh anak dia jadi engineer. Tapi padahal dia nak jadi artis. So it's okay. Dia jangan upset sangat. So once you just enjoy your life kan. Enjoy your life as engineer. Memang engineer ni kerja dia sometimes little bit stress. Stress tu macam mana? Stress tu kalau you tak boleh manage your life. Itu je dia yang prinsip dia. Kalau you can manage your life, then it's easy. Kan? Kalau contohnya macam saya, katalah macam saya tengah buat projek, saya tinggalkan family saya dekat rumah, dan saya tak balik macam 3 minggu, saya tak balik, saya outstation. So sometimes you feel stress kan, sebab tak dapat jumpa anak apa semua. Tapi jangan you punya mind tu, you can fokus pada yang kerja je. Just enjoy whatever yang you buat tu. Okay, so basically, okay, saya akan jam mana yang saya rasa tak berapa penting sangat, so saya akan jam. So this is background of my department lah. Department saya total staff and then tools. Okay. So, okay. Bila engineer, you not only managing
technical terms atau technical things, technical equipment, you juga kena manage basically people lah. Okay, this is three things yang betul-betul you kena manage. Satu, you have manage your colleagues. Satu, you have manage your staff. Yang ketiga, you have to manage your boss. So you kena pandai mingle lah between all these type of people kan, dengan your staff, macam mana you nak jaga, dengan your boss, macam mana you behave kan, and then macam mana dengan you punya colleagues. You tak boleh hidup seorang-seorang. Dan kalau you jadi engineer, you hidup seorang-seorang, memang you tak boleh nak survive. Sebab bila you start masuk kerja, banyak benda yang kau kena belajar kan. You just belajar daripada punya technician, belajar daripada punya foreman, and then ask your colleagues kan. Of course, your mentor is your boss lah kan. Your mentor is your boss, so banyaknya you kena banyak bertanya pada dia orang lah. Masa saya kerja dulu, saya pun hands on. Okay, saya hands on. Saya dengan staff saya dengan bawah saya ada lebih kurang dalam 12 orang. 12 orang technician yang report pada saya. So basically benda ni tak diajar di universiti, how to manage the people, tapi dia adalah satu perkara yang saya rasa is soft skill yang paling penting kalau you jadi engineer nanti. Sebab apa? Sebab kalau you tak boleh manage your staff, then your life will horrible. Sebab those who doing the job is your staff, your technician, your foreman. Okay? Kalau bukan you tak boleh buat kerja seorang, you tak boleh pegang spanner, you tak boleh pegang multimeter, you tak boleh pegang semua benda. So you kena depends dengan dia orang. Cuma how you manage these people. Okay, then you akan jumpa macam-macam orang lah. Macam-macam perangai orang. Setahu saya dulu ada 100,000 perangai. Ada yang cuba tipu claim, ada yang cuba claim extra overtime, ada yang cuba curi barang syarikat. Ni yang negatif lah. Okay, yang positif pun banyak. Yang positif pun yang rajin bekerja, yang kerja berjujur. Tapi basically you kena pandai main dengan staff you. So dia macam main tarik tali kan. Okay, kadang-kadang you kena consult dia orang, bagi pep talk, okay? And then you kena control dia orang kan. Itu is everyone's skill lah. I can say kan. Okay, you kena once you kerja je tahulah macam mana nak manage. Cuma yang penting you jangan lari. Itu je. Okay, whatever problem you have, you overcome. Okay, you jangan lari. Sebab you lari, masalah takkan selesai. Masalah tu akan hunted you sampai bila-bila. Okay. Just nak share. Saya dulu ada seorang staff dah meninggal dah dia pun. Okay, seorang staff. Dia basically kalau bekerja suka cut tulang. Okay, orang lain semua kerja kan. Kita kerja katalah macam saya tengah buat projek, saya overhaul. Kita tengah overhaul gas turbine ke apa, kita semua kerja lah. Pegang spanner, cut bolt, okay, take out filter. Tapi dia suka hilang. Sekejap tak ada. So saya selalu panggil dia. At one time saya pernah bagi dia warning letter. Saya pernah bagi dia warning letter dan dia datang. Dia datang kat saya, dia pegang kaki saya. Bos, sorry tolonglah. Sorry. So macam saya kata, sekarang you kena keras sikit. Kadang-kadang you kena berlembut dengan your staff. Kadang-kadang you kena very tegas, very tough dengan dia orang. Kadang-kadang you kena beralah. Okay, tak apa, no problem. You kena lenient dengan dia orang. So that's a soft skill lah. You all engineer kena manage lah. Okay, that's about the staff. Okay. Alright. Okay, next. Okay. In my experience saya, mungkin experience engineer lain orang berbeza kan. Saya basically saya jaga gas turbine. Gas turbine ni maintenance gas turbine sama lebih kurang macam you ada kereta, you kena hantar pergi maintenance. Every 5,000 you tukar minyak hitam, every 10,000 you tukar spark plug. So for a gas turbine, kalau you tengok slide ni, so every 8,000 hours kita akan buat combustion inspection. And then every 16,000 you akan buat hot gas pass inspection. And every 24,000 you akan buat major inspection. So every of this inspection they have different type of scope lah. Okay. Of course bila you jadi engineer nanti you tak boleh manage pun. Nak manage the overhaul itself. You tak boleh manage pun inspection of the heavy equipment. So tapi you ada you punya boss satu, you ada you punya colleagues. So most of the time you akan belajar daripada you punya colleagues lah. Sebab benda yang you buat ni, let's say kalau you jadi engineer proton ke ataupun jadi engineer Petronas ke apa, whatever engineer pun yang masuk nanti, kerja you akan pergi, bukan benda baru. Benda yang dah ada. Okay? Benda tu dah lama dah orang buat. Okay, benda yang dah ada dah di market.
So benda tu you boleh belajar. You cuma kena behave je. You kena behave dengan you punya colleagues, mostly your colleagues lah kan, dengan you punya boss, supaya dia boleh share dia experience, dia boleh ajar you macam mana kita nak manage the inspection. So macam saya mula-mula pun, bila saya my first job, saya kena overhaul hydro turbine 100 megawatt di Temanggung Power Station. Tetapi mula tu memang ketar juga kan. Ish, nak buat apa ni, tak tahu nak buat apa ni. Tapi you kena basically, you kena tengok manual, study, you can study, tengok manual, and then the report, all the document lah basically. You kena study dulu, study the documents, mana-mana yang tu you tak familiar with the jargon, mana yang tak familiar with the terms, yang you tanya you punya colleagues. So dalam in one project tu ada dengan hierarki lah. Of course you tak akan duduk hierarki paling atas sekali sebab you the new engineer kan, you tak akan duduk ke atas sebab the responsibility is heavy. Walaupun you nak duduk ke atas, walaupun you very eager nak duduk ke atas tu, tapi it's very tough for you. So normally you akan step by step lah. Okay, step by step kat bawah, the young engineer, and then above you ada senior engineer, ada principal engineer. So you akan belajar sikit-sikit daripada dia orang untuk manage the overhaul or manage your works. Sampailah in one day, you akan duduk di atas. So believe me, my starting salary masa saya mula kerja dulu, 1,800. Masa mula-mula sekali saya masuk kerja kat MB, 1,800. Okay, after certain period, kalau you bersikap positif, attitude bagus, you rajin, InsyaAllah, you memang akan dapat 5 figures, don't worry. You akan dapat 5 figures. Okay, itu memang, itu biasa tu. Okay, unless kalau you suka tuang kerja, you ada masalah disiplin, then itu lain cerita lah kan. I tak rasa student ITM macam mana, student ITM semua bagus-bagus saya rasa, semua yang okay je. Right? Okay, ada apa-apa soalan ke sebelum saya move on? Ada atau boleh ikut eh? Okay, so saya rasa tak ada kot, okay. Okay, so, oops, sorry. Okay, so basically this is scope of combustion inspection lah. Okay, I don't think I need to explain you one by one combustion, what is combustion liner, fuel nozzle, and cap, apa semua ni. Kalau you kerja dengan TMB besok, or you kerja dengan in any power plant, atau even in Petronas pun, you akan tahulah what is the jargon lah. Okay, TBC coating, what is TBC coating, semua ni nanti you akan tahu. Cuma ni apa yang saya nak tunjukkan kat sini, this is what is engineer used for. Sorry. Okay. This is basically what is engineers used for. Basically, you have to know what actually what is the equipment, what is the failure mechanism of the equipment. Okay. You must know how to diagnose the equipment, diagnose the failure, whether this equipment is acceptable or not acceptable. Because your foreman, your technician, they will take out all the component and everything, but the decision is in your hand. You sendiri kena buat decision. Okay, I take one example. Okay, this fuel nozzle. Okay, this fuel nozzle, can you reuse? Can you use back? Or you have to reject? Or you need to be repair? Or what happened? You have to do the evaluation. You have to do the diagnostic. That's the engineer. Okay, kalau buka pasang tu, itu you leave it to your foreman. Your foreman, your technician memang terror. Boleh buka, dia boleh pasang. Okay, dia boleh assemble balik, dia boleh setting. Tapi the knowledge, the know-how tu ada di tangan engineer. So you kena a lot of read, kena banyak membaca, you kena banyak ambil tahu, you kena belajar ambil banyak. Kalau tak, what is the difference between you guys as engineer dengan your technician kan? What is the different level kan? Different level is the evaluation, the criteria yang ada pada itu untuk you evaluate the component. Itu yang penting sebenarnya. Itu yang sebenarnya what is your salary paid for. Kalau you depend semua kepada engineer, kepada punya technician, then orang kata you makan gaji buta lah. Kan? Kita tak nak macam itu kan. You engineer basically, you kena proud. You engineer, you have certain knowledge that orang lain tak ada. I give one example. Okay, ada tak? Kalau I ada foto kat sini. Okay, this is HBL inspection. Let's see, ada tak ada scope. This is intermediate inspection. Okay, tak ada gambar, tak apa. Lepas ni ada banyak gambar yang I boleh share, no problem. Okay, so basically kalau for example katakanlah you buka load gearbox kan, kat sini ada satu, okay, load gearbox inspection. So bila you buka load gearbox ni, you ask your technician to
dismantle the gearbox. So dia akan buka gearbox tu, dia akan baraikan gearbox tu, dalam tu dia ada gear, dia ada oil deflector, dia ada pinion, dia ada shaft, dia ada bearing. Then kalau orang biasa, dia tengok benda tu sama je, apa beza je tu. Bearing ni semua tak ada beza, sama je semua kan. Tapi as engineer, bila you tengok, macam oh tak boleh ni, bearing ni tak boleh pakai. So sebab dia ada maybe sebab ada scratch, maybe sebab dia ada punya macam fitting. Okay. So itu sebenarnya you punya role, you punya function as a engineer. Okay. That's example lah. Okay. Don't worry sangat. This is only exposure je. Just awareness for you. Okay. Once you go out there, then you akan tahu, dia akan belajar dan tahu semua benda tu. So okay, this is basically some of the experience yang kita buat, macam HGPI inspection, CI inspection. Okay. Okay, I just skip this one. Ada pun juga gambar. Okay, kalau you tengok, okay, this is basically gambar. Okay, kalau you tengok kat sini adalah gambar apa ni, starting gear, load gear. Okay. Right, kalau you tengok kat sini, this is gambar, yang ni adalah dia punya bucket ni blades lah, blades yang berputar lah. Okay, kita dah buka dah dia punya top half dia, you boleh nampak dia punya blades. And this basically dia punya sensor, dia punya top casing ni. Okay, so each of this component kita akan buat test lah. Kalau mechanical, the main test yang paling penting sekali for mechanical equipment adalah NDT lah. I'm not sure kalau NDT ni ada diajar di universiti ke tak. Dulu masa I dekat belajar, I tak ada belajar. Dr. Ali ada ke? Non-destructive test ada ajar ke? Ada diajar ke di dalam syllabus? Dia elektif. Elektif. Okay, so saya rasa ini one of the penting juga. Okay, kalau you ada chance, saya rasa you boleh ambil subjek elektif tu. Non-destructive test itu actually is a but don't worry, kalau you tak ambil pun tak apa. Bila you dah kerja, you masih boleh belajar benda tu. You cepat je sebab you dah ada basis. Macam saya cakap tadi, you ada basic. So the knowledge you is there. Semua you nak kena deep down je. Nak kena further study you punya principle, dan dia practical macam mana, then you are okay. Ya, kalau you berminat lagi, then you ambil certificate, you ambil certificate and everything. Okay, this is all type of gas turbine lah yang kita buat, yang basically yang TMB Remako buat, kita buat untuk semua gas turbine, Alstom, MHI, GE, Siemens. So but talking about OEM ni, I just want to share my one experience dengan OEM ni. Bila you kerja, sometimes kan, macam tadi Puan Sarawati dia ada dia punya expat from India kan. Masa saya kerja dulu, masa saya start kerja tu, saya pun jumpa banyak expat daripada overseas, daripada Europe, daripada US, daripada Korea, daripada Filipina. So at that particular time, pada saya kata 20 tahun yang lalu, pada masa tu kita belum ada capability to do the overhaul by ourselves. So pada masa tu, bila kita buat projek overhaul ni untuk gas turbine atau rotating equipment ni, kita akan panggil expert atau kita panggil FSR atau kita panggil TA lah, Technical Advisor for overseas. So dia orang ni, walaupun kita bayar dia orang RM10,000 sehari, kalau sekarang lah, rate dia orang sekarang, dulu rate 20 tahun yang dulu RM5,000 sehari. Tapi ikutkan pengalaman saya, bukanlah pandai sangat pun. Saya pernah bergaduh pun dengan saya punya technical advisor ni. Saya ingat masa saya buat projek overhaul di Pasir Gudang, saya buat alignment, dia kata alignment saya tak betul. Saya buat alignment, kalau okay, basically okay, just sedikit prinsipal pasal alignment. Alignment tu basically you want to align to shaft lah. Okay, you want to align to shaft. What happen if you tak align that to shaft tu? So masa you running, you jalan dia punya mesin tu, dia akan ada create vibration lah. Create vibration. So kalau ada vibration, then you tak boleh jalan lah. Kena stop lah you punya mesin kan. So, kalau you stop your machine, it depends on berapa megawatt. Kalau macam 100 megawatt, one day you stop or 1 hour you stop, you akan lose 100,000 kan. 100,000, 300,000, 400,000 per hour. So siapa nak tanggung tu kan. So that's why masa overall you kena make sure yang punya alignment is perfectly according to the spec. So apa nak cerita, bila saya bergaduh dengan TA ni, dia pada Filipina, TA ni. Dia pada Filipina. So dia kata alignment saya tak betul. Dia kata saya tak pandai buat apa-apa semua kan. Tapi you kena prove to him. I prove lah, bukan dia lah, bukan you kan. I lah masa tu kan. Saya lah. Saya buktikan pada dia bahawa apa yang saya buat tu betul. Saya punya setting tu is correct, exactly according to the specification.
kan, walaupun ada hectic argument pada masa tu kan, bla 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 bla, in the end okay, still we continue with the assembly works, dan jalan dan tak ada progression, okay pun. So sometimes kita punya yang expert ni dia macam belagak pandai, dia nak tunjuk yang dia pandai kan. So tapi jangan you rasa yang, jangan kita ni Malaysia ni, jangan kita rasa kita merendah diri macam kita ni, macam kita depends pada dia orang. Kita kena show that walaupun kita ni ASEAN, kita ni orang Malaysia, walaupun kita local dekat Malaysia kita ni, so kita tak adalah orang kata kita not so stupid lah basically kan, macam itulah kan. Kita pun ada juga kita punya universiti kita yang ajar dengan it's good knowledge, good university kan. Kita punya graduan semua pun it's a quality graduan kan, graduate kan, bukan cikai anak ayam apa semua kan. So you jangan takut. So kalau you berdepan dengan dia orang, you boleh je. You boleh, insyaAllah you boleh. Saya pergi dekat Vietnam, Cambodia, Indonesia, then saya pergi dekat Pakistan semua, overseas semua. Then okay, kalau you respect orang tu, then orang tu respect balik kat you. Tapi kalau orang tu tak respect kat you kena berani ni tak respect juga kat dia. Macam itulah, maksudnya you kena berani untuk melawan balik lah kan. Jangan you rasa macam alamak, you step back ke apa, jangan macam itulah. Itu pengalaman saya lah. Mungkin pengalaman engineer lain berbeza kan. Okay, alright. So saya finish my first presentation. Ada Q&A ke Dr. Ali, ataupun boleh continue ke ataupun macam mana? Okay, so far ada few question kat chat box ni. Yang flare ni nampak IR Salawati dah jawabkan. Okay. So kalau ada apa-apa soalan boleh on your mic untuk bertanya. Okay. Yep. I jawab dulu sebab I type dia hilang. I type dia hilang. So I pun hilang sebar ni. Please. So, okay, some of them I dah reply dekat chat. Kalau ada tu just tanya. So macam yang dia tanya mengenai orang dalam lah kan. This is a favorite question jugalah, orang dalam. Betul tak macam Aziz, basically ada juga kawan-kawan yang akan forwardkan resume anak, sepupu, anak saudara kepada kita lah bila kita jadi lead ataupun HOD ataupun managers in the company lah untuk consideration. Tapi basically kita akan, macam saya, macam I believe Aziz pun sama, kita akan treat the given resume tu as others applicants yang datang daripada HR ataupun ni lah personal email to us. So kita akan select this based on dia punya resumes, dia punya experience atau tu, dan kita akan lalui proses yang sama, which is interview session. So interview session is very very critical. Betul tak? It's a turning point. Betul. Turning point. Betul. So bila you dapat panggilan interview tu, please do your study, do your background check on the company, on the job offered. Itu paling penting. Walaupun katakan benda tu you minta macam mechanical department, memang banyak terjadilah. Macam Aziz pun buat electrical, I pun buat safety, betul tak? Bila datang tu dia cakap, oh saya apply for mechanical. Saya tak nak masuk safety sebenarnya. Okay. That's benda tu bila you jadi interviewer, bila graduates datang cakap macam tu, okay kita mark. Kita boleh tahu you tak nak terima exception, because you said bila you belajar mechanical, you tak nak buat benda lain. Okay, satu, you tak boleh terus cakap tak mahu. Kedua, make sure you kena datang kemas, datang awal supaya you tak gabra. Betul, bila you datang lambat, bila you ada hiccup, you mula kelang kabut. So bila you kelang kabut, interviewer tu akan tengok, oh budak ni macam tak you punya self confidence tu hilang. So basically benda-benda tu kita tengok. So bila kita tanya, biasanya I suka pinch. Biasanya bila graduate mechanical ni datang, I akan screen through apa you punya final project. Sebab final project ni you punya baby, betul tak? Sepatutnya you tahu daripada A to Z. Kalau kita tanya, you mesti boleh jawab.
Tapi bila kita tanya, saya tak sure lah saya buat benda ni sebab setahun lepas saya tak ingat. Bila kita tanya objektif of your thesis pun you tak tahu, it's a fail to me lah. Because kalau you tanya I 20 tahun lepas punya thesis pun I tahu at least objektif. Okay, that is from our point of view lah. Sebab masa I interview pun, masa I nak masuk oil and gas, masa first interview pun, I pernah cakap dengan I punya interviewer, saya buat mechanical, saya bekerja as a, saya interview as a project engineer masa tu. So saya cakap dengan I punya interviewer, saya belajar mechanical as much as possible. Saya rasa saya nak bekerja as a mechanical engineer. Tapi you offer as a project engineer. I cakap I tak kisah buat project engineering as long as you benarkan I belajar mechanical juga. Sebab I cakap kalau I belajar mechanical, I buat project engineering is a good advantage to me and to company. Sebab bila you tahu engineering process, macam mana you nak buat satu-satu project tu, you will become a good project engineer. So dia ambil I bekerja, but I buat dua-dua, but masa tu dalam a few months, maybe mechanical department tu pun memang perlukan orang. So boss mechanical department tu absorb I, masuk under mechanical department. But bila company tu nak expand, masa tu they try to expand. So they said that they want to develop a new department, make safety ataupun material. My boss cakap dengan I, Salawati, I'm thinking of offer you two option, either material engineers ataupun safety engineering. So I macam, oh tak apalah, I'm thinking, oh kita buat mechanical, kita prefer buat material lah, betul tak? Sebab kita dulu ambil elective, core subject memang ada material, lepas tu kita ambil elective corrosion. Lepas tu it's a good ni lah bagi I. Tapi besok tu bos datang, Salawati, I dah bagi tahu kita punya engineering manager dengan CEO you akan buat safety. I macam, kebil-kebil. So from that day I cover dua, mechanical piping and safety. And towards after 6-7 years I memang buat safety terus. So we accept the challenge. That's the experience in my career daripada mechanical piping engineer to safety engineer. Lebih kurang Aziz jugalah. Betul. Saya pun saya ingat lagi masa saya interview dengan TMB, panel TMB tu, basically if once you become engineer, you mesti ada satu bidang yang you interest a lot. You ada satu bidang yang you suka kan, yang you suka dan you minat. Macam saya punya thesis actually saya buat pump. Masa saya di final dia saya buat pump, mechanical pump, self priming pump. So masa saya interview TNB, so interviewer boleh tanya apa je, soalan yang tak kena pun semua dia boleh tanya kan, even tu benda yang kita orang tak tahu pun dia boleh tanya. Tapi bila dia tengok okay you punya thesis pump, so dia akan tanya pasal pump. So make sure bila you jawab tu dia tahu from A to Z, macam betul tadi macam Salawati cakap tu, dia kena tahu. Kalau you thesis buat pump tapi tanya pasal pump tak tahu buat pump, so betul ke you ni actually you plagiat ke apa kan. So okay, let's say lah, katakanlah dia tips masa interview kan, tip masa interview dia sharing kan, sebab saya pun banyak interview the young engineers, the new engineers yang nak masuk ke TMB. So katalah you punya thesis pasal pump, tapi you pun sebenarnya saya tak berminat pump, tapi lecturer saya suruh buat thesis pump, jadi saya just buat sekadar nak lulus. Okay, tak apa, tak ada masalah. Tapi masa interview, you kena cerita apa yang you minat. Saya ni minat, kalau kata you actually you minat pada software engineer kan, walaupun you mechanical tapi sebenarnya you minat pada software engineering, pada programming, contohnya programming. Then you kena all out, you kena cerita you actually minat pada programming dan cerita A to Z, apa yang you suka pasal programming tu. So just nak tunjukkan bahawa you have interest pada engineering ni untuk you kerja. So sama je macam saya, walaupun saya mechanical, bila saya masuk electrical, then kita kena tanamkan sifat suka pada benda baru yang kita nak buat tu. Take it as a challenge lah. Kalau you ada sifat tu, insyaAllah you can survive in engineering world lah, basically. Macam tu lah dia cerita dia. Ya, betul. Saya agree sebab saya jumpa, macam saya cakap tadi dalam punya presentation, saya jumpa structural engineer
ada IR is a lead engineer, and then naval, ada juga naval art punya engineer is a HOD of structural engineer. Actually I just baru tahu dia tu adalah mechanical graduate. So basically kita tak boleh, bukan tak boleh memilih boleh, tapi bila you tengok balik, basically during initial engineering is ada 3 je biasanya, mechanical, structural and process, betul tak? This is the basic engineering punya disiplin. Kemudian barulah dia pecah electrical, instrument, civil, structure. So basically masa you first year, you belajar semua sebenarnya, static kan, macam static I believe civil belajar, mechanical belajar, so the basic is there. Sebab for structure biasanya dia akan kira loading beam yang mana kita belajar masa static, and then masuk juga vibration. So kita kena diverse, macam budak-budak baru kan, macam yang engineer kadang dia terlalu fokus kat satu benda. Bila kita tanya benda lain, saya tak sure lah, saya tak tahu. So kita jadi irritate kadang, macam I ada engineer mechanical sebab dia tahu I pernah buat mechanical engineering, I pernah buat material sikit, but I dah tinggalkan benda tu more than 10 years. And then still, okay, thermal expansion. Dia WhatsApp ataupun text saya, kat mana I nak cari thermal expansion punya data? Kenapa dia ada different between 316 dengan 316L? Is macam, okay, you are mechanical engineer yang specialist into piping, sepatutnya you kena more aggressive cari the data tu because it's your specialty. Jangan I know someone yang pernah buat ni, kita tanya. No, it's not a good practice lah. As an engineer, you kena buat you punya research dulu, you kena cari you punya data dulu, and then baru you discuss, bukan nak jadi spoon feed. Betul, majority. And then ada experience kalau budak trainee datang, 10 minit sekali datang, Kak, ni kat mana nak cari? So, bila kita tahu bila masa kita belajar ni, kadang bila kita baik dengan lecturer akan bagi hint. Sama juga kalau kita kerja pun, your boss akan cakap, okay, I know this benda ni is based on this codes and standards. So you have to go there and look through, and then you try to do your best before you come to us. Tanya, I dah buat sampai sini, I tak faham yang ni. Do your study. Tak kira lah daripada you belajar sampailah you kerja, benda tu akan apply the same concept. Ada apa-apa lagi? Jap, soalan yang dekat chat kita tak jawab ke? Saya, ada satu soalan ni. Pendapat saya tentang kaki kipas ni. Bila kita kerja ni, kita bukan sekadar jumpa kaki kipas tau. Kita akan jumpa macam-macam kaki ada. Dia ada kaki main politik, kaki step back, kaki kipas, kaki bawa aircon, macam-macam orang kita akan jumpa sebab everybody have their different background kan, different family background, different experience, and then different studies kan. So, for me, you just be yourself, itu je. Sebab dalam satu company ni, you actually satu yang pertama is a team. It's the teamwork. Kalau ada orang lain kipas, fine, you nak kipas you punya boss pun tak apa. You just perform, you just deliver whatever task given to you. So insyaAllah you pun akan get the promotion, you akan promoted pada the higher position lah. Tapi macam mana kalau kaki kipas tu lagi, kaki yang step back ni. Step back ni saya jumpa macam-macam orang, macam-macam perangai saya jumpa. Ada klik saya. Paling bahaya. Depan kita dia peluk-peluk, you are my friend, you are my brother, you are my love, semua peluk kita semua, cium-cium. Tapi belakang kat bos, kerja tak bagus bos. Apa ni, report pun, itu saya nampak dia ni curi tulang. Ni report pun dia beja, sleeping tak betul, dia adjust balik bos. Memang ada orang macam tu. Tapi, I punya prinsip satu je, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil. You just deliver, you kerja dengan jujur, you kerja dengan amanah. Dan yang paling penting sekali, bagi diri kita sebagai engineer ni, jangan sekali-kali ambil rasuah, itu je. Jangan ambil rasuah dan jangan dekat dengan rasuah dan jangan dekat kalau you dengar
You dengar kawan your colleagues tu macam dia jumpa satu vendor ni, macam dia offer something lah. Dia offer jam Rolex. Dia offer tayar kereta ke apa. Kalau you dengar kontraktor ke, ada kontraktor ke, vendor ke, ataupun you punya colleague ke siapa-siapa ke, baru dengar-dengar je ni. Okay, jangan cuba dekat dengan orang tu. Itu je. Okay, once kalau you dah ambil rasuah, then that's it. Walaupun pada few years you rasa macam you are okay, tak ada orang tahu, and then you hidup bahagia, you hidup senang, every month duit you banyak kan. Tapi at one point, percaya cakap saya, you akan jatuh, then that's it. It's end of your life. Semua orang tak akan percaya kepada you, semua orang akan cerita, even that vendor yang bagi you duit tu pun, dia akan cerita dekat orang kata tak, tu Aziz tu kata nama dia ni apa, aku itu dulu dia tipu. Okey je, boleh ni. Dia ni boleh je ni. Apa ada projek tu kau ulur je, dia boleh ni. Dia akan cerita semua dekat vendor-vendor lain, kat orang-orang lain semua. So then, you punya reputation dah biasa, that's it lah. I can say your career as engineer is end. That's it, full stop. So jangan sekali-sekali. Jangan sekali-sekali ingat saya punya pesanan ni. Bukan apa, saya masa mula-mula masuk TNB pun, saya punya CEO masa tu, Tan Sri Tajudin, itu bukan pertama dia cakap pada semua yang engineers. Jangan sekali-kali ambil rasuah ataupun dekat dengan rasuah. Sebab as engineer, yang you memang ter-expose benda tu. You memang terdedah benda tu. Sama ada you jaga projek ataupun you buat projek. Lebih-lebih lagi kalau you kerja dengan kerajaan. Engineer kerajaan kan macam JKR ke, JPS ke apa ke. Lagi you senang expose dengan benda-benda tu. So kuatkan iman. Okay, believe in yourself. Okay, stay strong in your faith. So jadi diri sendiri, jangan ambil rasuah. Okay. Okay, adakah saya menjawab soalan tadi tu? Okey, ada satu lagi tadi soalan juga Aziz yang mengenai adakah betul tenaga nuklear in Malaysia. So because I mean offshore kita just guna macam biasalah gas turbine, diesel engine generator, solar. So I mean TNB currently kita rasanya still guna hydraulic, right? Apa dia panggil? Hydraulic and also yang coal mine guna hydro, power, yes, hydro dengan coal. Lagi satu thermal generation by coal ni kan. So because kalau lalu dekat highway kita sekarang ni dekat macam LPT tu dah ada macam solar panel kan, solar panel farm. And then adakah TNB kita akan going to the phase using the solar power ataupun wind punya power generation ataupun the nuclear in the coming years lah. Okay, so saya jawab sikit pasal yang nuclear ni. At this moment memang tak ada. Dan in future pun tak ada lah. Dulu TNB basically kita ada satu jabatan nuclear. In fact TNB pun hantar kita punya staff pergi study dekat Korea, study kat overseas, buat PhD. The blueprint is there. Tapi sekarang ni tersimpan. Sekarang division tu unit pun dah tak ada dah. Dia macam the idea, all the knowledge, the freeze, the personnel semua pun dah ada pindah. Cuma ada sekarang ni ada unit kecil lah saya rasa dalam unit nuklear ni. Itu je. Tapi future memang bukan lah. Future nuklear memang bukan di Malaysia. Tidak di Malaysia. Kita sekarang ni semua kita go green. So in fact pun kita punya coal power plant pun akan last, dah tak ada lagi dah. Selepas ni tak ada lagi coal plant. Kita akan more towards to green energy. Green energy macam solar, you ada belajar kan? Solar, hydro, wind. Okay. Itulah. Tapi saya ada berminat, ada satu soalan kat sini. Ada pendapat tuan isu kerajaan Abah jentera miskin. Jentera miskin, okay. Kalau you betul-betul, okay. Bila nak kerja, you tanya diri you sendiri kan, what actually you want in your life? Okay. As an engineer, you ask yourself, you nak apa? You nak bahagia ke? You nak kerja duit ke pada masa muda ni? Atau you nak kerja gaji 5 angka ke? Ataupun you nak kepuasan bekerja ke? Ataupun you tak nak bekerja, you nak goyang kaki, nak melabur dan duit income masuk ke? Itu will drive you. Okay, tapi pendapat pasal jentera miskin ni, of course, compare dengan overseas, you kerja overseas, you dapat 5 angka. Saya pernah kerja kat overseas, memang kerja overseas is much, maybe kalau orang gaji kat Malaysia, starting engineer 5,000, mungkin you kerja overseas, you boleh dapat 20,000. That's fact. Kalau you rasa you berani, take the challenge, you pergi Middle East. Or you can go to any country. Saya pernah ada staff saya, seorang perempuan, graduate daripada USM. Dia seorang perempuan, dia tak kenal siapa-siapa. Dia bekerja di Cambodia. Dia kerja di CL Power Plant. Dia seorang perempuan. Jadi kat sana semua orang Cambodia, mix. Ada orang India, ada orang
Indonesia, tapi dia seorang-seorang dia, perempuan Malaysia dan orang Malaysia di Cambodia. Dan saya ada seorang juga saya jumpa, seorang perempuan, engineer perempuan bekerja di Pakistan. Orang, dia tak ada sedang mara kat Pakistan. Tak ada sedang mara. Dia boleh survive. Okay, tapi memang of course lah, kalau kerja di overseas memang gaji lumayan compare dengan gaji kerja di Malaysia. Tapi miskin ni saya rasa sebagai subjektif kan, how you manage yourself kan. So saya rasa sekarang ni starting engineer pun maybe around 3,000, 4,000 kot. Minimum macam kami dalam 3,300 lah for the fresh grad lah. Fresh grad 3 to 4,000 kan. Tapi macam saya cakap tadi, slowly your salary will grow lah. Okay, kalau you kerja you kerja bagus, you perform, you kena pandai maneuver your life lah basically kan. You ada opportunity, ada kekosongan, then you apply lah. Bagi saya, pendapat saya, you jangan harap your colleagues, your friend, your boss, your company, your organisation itself will manage you. You kena manage yourself. Maksudnya, kalau you rasa you nak naik pangkat, you kena berusaha, you kena apply, ada peluang kosong, you apply. Jangan you duduk diam, tunggu bos you naikkan pangkat. Aziz, okey lah, hari ni I naikkan you punya gaji. I akan naikkan you pangkat sebagai senior engineer. Tak ada. Itu dalam ideal world. Okay, in real world, you have work hard, you have to apply yourself. Okay, make sure you have all the competency untuk you apply for that position. Then ada satu soalan ni, the yes or no apa ni? Yes, it is okay. Bagi pendapat saya, masa saya interview, that candidate must okay, when you during interview, you must deliver, meaning that you have the know-how knowledge. You know what you are talking. Itu je. Saya rasa kalau you macam interview, you jawab tanya sepatah, you jawab sepatah, and then you cannot elaborate in technicals. In technicals, you cannot elaborate. Let's say when I ask you, what actually you know about what is the difference between motor and generator? What you know about the prime mover? Then you can elaborate lah cerita, you give example. Then I know, okay, this guy actually I will choose him because of his knowledge, because of his confidence to deliver the message tu. Tapi kalau I tanya satu soalan, you pun jawab satu soalan, and then you cannot deliver the knowledge, and then maybe susah macam tu lah. So that's why tadi saya kata you must have one certain area yang total minat, dan bila you kena review, then you cerita benda tu. Betul. Basically bila macam I interview pun dulu, I cerita details on I punya thesis. So sebab I buat thesis vibration, so I explain details what is the objective, apa natural frequency to the interviewer. So I think that's why at last they serap I masuk dalam mechanical lah, bukan project engineering. Lepas tu untuk yang interview ni, betul lah, satu self confident. Lepas tu datang tu, walaupun kata you tak ada lah baju baru lah, tak ada baju baru nak pergi interview, tapi make sure baju yang you pakai tu kemas. You kena datang dengan kemas. Kalau you tak pakai tie pun, it's okay. As long as you penampilan paling penting. You kena kemas, rambut kena terurus. Janganlah datang dengan rambut bersepah-sepah tak sikat kan. Walaupun you naik motor, baru buka helmet, tolong pergi toilet, cantikkan sikat rambut elok-elok. Betul, So pernah. Saya pernah orang datang interview memang serabai dengan pakai tie pun tak ikat sampai macam ni, jaket pun macam collar pun. Ni nanti nak datang interview ke ataupun nak buat apa ni, macam basically not serious lah, basically not serious, not have attention. So kita pun rasa macam dia ni attitude is some problem lah with this attitude. So basically kita tak akan ambil engineer yang ada attitude problem tu je. Kan? So kalau you kemas, you semua okay, then it show yourself lah basically. Betul. Soalan tu pun bila dia relate to the pointer lah, satu soalan ni. Kalau pointer bukan first class,
bolehkah kita mohon kerja kat macam TNB, macam MMC, macam ada consultant company. Satu, okay betul kita akan tengok on your point. Tapi tak semestinya kalau you punya degree tu second class upper, second class lower, tak diterima. Macam I pun second class lower je, tak adalah pandai macam Aziz dengan Dr. Ali tu kan. So basically is more on your presentation, more on your knowledge, how you adapt. Basically I akan go through you bukan takat you punya CGPA, bukan takat subjek yang you ambil masa belajar. So I akan core subjek is sama, betul tak? I akan tengok dekat elective subjek yang you ambil. Sebab kita nak suitkan you punya apa tu? You punya talent to the job, and then kita akan tengok juga koko you. Apa yang you involve masa you belajar. So sebab bila you involve dalam koko macam you jadi ahli jawatan kuasa, so kita boleh nampak dekat situ you ada kriteria to become apa tu, you can work in team. You ada kriteria kalau kadang you jadi presiden, you jadi setiausaha, kita nampak you can manage people. So daripada situ kita akan tanya macam mana you manage people. Kadang you rasa benda tu tak relevant during interview. Kenapa nak tanya apa tu, I punya aktiviti luar, bukan I punya technical background. Tapi basically itu adalah integrated because kita nak tahu you punya capability as a person, as a teamwork, as a how you manage kalau you ada apa tu multitasking work. Sebab kita bukan buat satu projek, betul tak Aziz? Kadang in the same time kita kena ada multiple project. Macam Aziz kata, kita kena pandai uruskan diri kita. Kadang kita bila kita buat 3-4 projek, kadang memang tersasul projek info projek lain masuk ke projek lain. Itu biasa tu. Mesti projek lain, cerita projek lain. Betul. So it's happened in our life lah. It's not easy. Dia basically okay, yang ni yang pasal it's true that having a first class degree make us easier to get job in engineering, and then what if we not first class graduate? Okay, basically in life, okay, so once you graduate, okay, you go for interview. The interview basically is looking for 3 things lah. Yang ni you kena ingat lah, okay, you kena ingat sampai you pension lah. Maybe lepas you pension pun you boleh ajar you punya anak ke cucu kan. Ada 3 perkara je yang kita akan tengok. 1, your knowledge. Yang kedua, your experience. Yang 3, your attitude. So among these 3 items ni, the first thing is your attitude. Kalau your attitude is okay, then you can get the experience, you can have the knowledge. Kalau you punya knowledge bagus, you are first class, and then you punya experience, you pernah kerja kat mana-mana, tapi your attitude is out, you suka cuit tulang, kerja tak amanah, tak jujur, main tikam belakang, suka kipas bos, kebodek orang apa semua tu, then you tak akan sampai ke mana. Even kalau masa interview pun, first sekali bila kita akan tanya soalan-soalan yang psycho, ada soalan psycho berkenaan dengan your attitude. How you answer that question kan, how you reflect, how you respond. Kan, saja je kadang-kadang kita nak bagi tekanan masa interview tu, kita tengok sama ada you tenang ke ataupun you nak marah balik ke. Saya pernah interview orang, saya tanya dia marah, saya balik. So, kita takkan pilih orang macam tu sebab kita tahu dia tak boleh nak control dia anger. Itu je. So kita tak nak nanti bila dia kerja dia jadi satu masalah pula kan. Gaduh dengan staff, gaduh dengan dia punya bos apa semua. So that's 3 things yang penting lah. Okay, once you go higher up, you dah kerja, you dah ada experience, you dah ada knowledge, then you can go up lah. Okay, itu penting lah sebenarnya. Apa yang next, ada soalan lagi ke? What is the correct answer if you want to ask for the expected salary in the interview? Okay, it depends lah. You nak kerja dengan company apa kan? International company ke ataupun company local ke macam mana? Kalau I minta kerja dengan international company, probably I will ask about maybe 6,000. Tapi kalau I kerja dengan local company macam company di Malaysia kan, based in Malaysia, around 3 to 4,000 lah macam tadi kan. It's the market lah, market value lah macam tu lah. Kan, you tak minta lower dan you tak minta higher kan. Okay. Kalau you kerja dengan international, contohnya macam GE ke, macam Void ke atau macam Siemens ke, you can ask for higher salary because
their expectation is different than local company. Kalau you kerja dengan international company, then you kena ready untuk kerja keras yang malam. You kena ready untuk dipegang. Macam itulah. Yeah, it's setimpal whatever you have paid for kan. Kalau you dibayar 6,000, you fresh graduate dibayar 6,000, then you kena get ready lah. Kerja sampai balik layar malam, sampai 7, sampai pukul 8, kadang-kadang weekend kena masuk. Yeah, kalau you kerja dengan local company, of course, kita biasanya gaji dalam 3-4 ribu. Sometimes you kena kerja extra work sampai pukul 7 apa kan. Tapi most of the time, sampai program your project selesai, you boleh balik. Berapa? Dia punya prinsip senang je. Once you balik, you balik rumah, tinggalkan whatever kerja you dekat office. Once you datang office, tinggalkan kerja you kat rumah. Jangan bawa kerja rumah ke office, jangan bawa kerja office ke rumah. Nanti kau tak je bergaduh suami isteri. You stress kat kerja, balik rumah nak marah anak pula. Apa ni? Kan? Tinggalkan you punya code, tinggalkan you punya pangkat, tinggalkan you engineer ke, you GM ke, whatever it is. You dah balik rumah, tinggalkan kerja you, tinggalkan you punya pangkat dekat office, dekat pejabat, dekat your site project. Kan? You is now dengan you punya family, then you relax. Jangan fikir pasal hal kerja yang stress. Jangan bawa stress tu balik ke rumah. So sama juga kalau you pergi ke office. Okay, ada lagi? Job hopping. Job hopping basically it depends. It's good thing or not. So basically is macam I memanglah I dah comfortable duduk satu tempat. So biasanya perempuan dia susah sikit nak job hopping. Biasanya the young engineers basically job hopping ni banyak dia punya reasons. Mungkin satu because of the salary, satu mungkin you rasa you tak menyerlah dekat satu company. You need to go to others company to get more experience. You rasa bila you pergi another company tu you can get up to next level, maybe dapat jadi senior engineer. It depends on you punya kriteria apa yang you nak. Basically, macam kalau I punya young engineers, basically most of my young engineers, sebab kami punya team adalah kecil. So, kita buat almost semua benda kita buat, and then at the junior level pun kita hantar dia orang pergi meeting sebab kita banyak projek multitasking. Jadi kadang bila I tak sempat masuk macam internal meeting ke, dia orang akan cover. So basically, others company consultant ni banyak, oil and gas. So they know. So kalau we pinch even though the junior engineer, safety engineer from MMC, they can do a higher level of work. They boleh do the coordination, they can answer to client directly. So basically dia bila dia interview tu, they will get more salary basically. So bagi I nasihat to the young engineers, kalau you dah kerja 3-4 tahun, you dah ada good background experience, kalau you nak pindah, make sure bila you pergi tempat baru tu you all out juga. Bukan takat I dah dapat jadi senior engineer, I just buat kerja senior engineer, and another 3 to 4 years I akan lompat lagi to other places to get more salary. Walaupun mana you pergi pun, do your work properly, do your job properly. Sebab benda ni akan jadi you punya reputation. Sebab even though power market pun tak adalah banyak. So bila you pusing-pusing, you akan pusing kat tempat yang sama. Betul tak? So bila you buat kerja tu, make sure you buat kerja betul. Macam Aziz cakap tadi, jauhkan diri daripada rasuah tu. Kan? Itu paling penting lah. Sebab benda ni bukan related. One is dia akan impact kepada diri you, and then impact kepada design, impact kepada orang lain. Sebab bila you terima something but the design yang given by the vendor tu is not good enough, bila you dah install benda tu banyak masalah. So the in term of maintenance, in term of safety, tiba-tiba dia breakdown ataupun dia akan lead to accident, benda tu semua akan datang balik kepada you. Sebab you as an engineer, bila you buat design tu, you bertanggungjawab ke atas satu design, kedua adalah ke atas nyawa orang yang bekerja di situ.
Tu you kena ingat benda tu. Bukan you kata oh kerja engineer I just buat design, kemudian I dapat gaji, lepas tu biasanya kita akan berharap oh kita kerja engineer bila tengok cerita Melayu tu keluar-keluar fresh graduate engineer bawa BM. Bila you punya expectation macam tu, start je jadi engineer you bawa BM ke you bawa kereta yang more than 100k tu actually itu yang bila you compare macam tu you rasa jadi engineer tu miskin. So bila betul tak Aziz? Bila kita macam kita pun start jadi engineer, kita orang tak pakailah kereta Honda terus. Kalau pakai pun yang second hand. Macam I start dengan kecil je. Ada yang engineer masa graduate still bawa motor. Senior engineer pun still bawa motor. So it depends on your lifestyle. Baru you boleh define you tu engineer kaya ke miskin. Macam tu. Okay, ada soalan ni, sertifikat skill yang diperakui oleh company intern, industri akan pandang ke khusus just 3 hari dan pemahaman teori. Ya saya. Okay, kalau saya basically kalau saya interview, kalau dia ada banyak dia attend the kursus, maksudnya bagi saya you tak perlu pun ada banyak experience. Just you have the awareness pun dah cukup. Contohnya katalah bila saya interview the new engineers, dia tahu pasal NDT, kan, dia tahu pasal diffractive test ni, dye penetrate, and then dia tahu pasal ultrasonic, then it's impressive lah bagi kita. Oh, you tahu yang benda ni? Walaupun saya ada pergi kursus NDT ni. Oh, okay. Ya betul. Dia memang kita akan pandang benda tu. Dia satu advantage lah. Disadvantage for that particular guy lah kalau dia ada pergi kursus walaupun dia 3 hari, okay, walaupun dia pergi short training ke kan, then it's advantage. Yes, saya setuju. Pertanyaan kalau pointer bukan first class, boleh ke kami mohon tempat Cik Aziz dan Cik Salamati? Ya, boleh. You boleh minta di mana-mana pun tak ada masalah. Boleh je. You minta ke international company pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Betul ke kalau kerja dengan TMB nanti bil elektrik free? Betul dan tak betul. So TMB basically dia ada allowance elektrik. Staff TMB ada allowance elektrik RM80. So kalau you punya bil elektrik below RM80, then bil elektrik you free. Kalau you punya bil elektrik lebih RM80, RM120 ke RM200, then tak free lah. Yang lebih you kena bayar. Allowance elektrik je. Still kena bayar bil elektrik. Cuma you dapat allowance. Di TMB consider on harvesting wind energy from highway? No, kita tak. Just for your info, basically TNB ada buat kajian sebenarnya angin kat Malaysia ni tak cukup untuk kita generate electricity. So wind turbine basically is not suitable in Malaysia punya climate dengan Malaysia punya pollution dekat khatulistiwa ni, tak sesuai sebab angin tak cukup kuat. Okay. Salam tuan-puan, bagaimana nak masuk TNB Power Generation, MNC Oil and Gas Engineering? Adakah hanya perlu tunggu kelangsungan saja? Tak perlu, you boleh hantar je dalam website tu, boleh hantar je you punya resume, you sama ada you through online ataupun you through hard copy, tak ada masalah. Sebab just for information, every year memang kita akan ada ambil pengambilan. You punya CV, you punya application tu actually kita ada database, basically kita ada database. So bila kita ada keperluan, sebab every company is growing, kita akan ada new project, kita akan ada project baru. Kan, kalau ada projek lama kan, projek untuk decom. So kita perlukan engineer macam you all guys. So don't worry, just apply je for your info. Okay, saya contoh kan, sebab saya of course, saya boleh katakan saya agak bertuah sikit bila saya graduate. Saya scholarship TMB, saya still kena pergi interview, still kena buat profile test. Tapi dalam interview dan profile test tu saya lepas. So saya kerja TMB sampai sekarang. Tapi okay, macam wife saya, dia bukan scholarship TMB, wife saya bukan scholarship TMB. Dia lepas dia graduate, dia apply kerja, banyak resume dia hantar, more than 100, hantar resume sana, hantar resume, tapi in the end dia dapat kerja dengan aviation. So sama juga, you boleh je apply, jangan hantar satu company then you stop. Hantar je resume you, hantar je you punya CV kepada semua company. Kan, daripada international company, pada local company. Kalau you berani, hantar ke overseas. Kan, untuk pergi ke overseas apa semua. So, next maybe why boleh jawab ke apa ni, what's the first step applying for job oil and gas? Apa dia?
what is the first step in applying for a job at oil and gas? Maybe fill out application in internet or send email someone in HR. Basically sama je dengan macam Aziz cakap. Basically kita kadang memang tak ada job opening, tapi you can try. You just send your resume to the HR, because normally dekat website tu dia akan bagilah email address for all the company lah. Tak kira lah company oil and gas, company power generation, fabrication yard. So basically kalau kadang kita akan screen through, kadang by project, kadang we need yang engineers, ataupun maybe it's not at the mechanical ataupun safety ataupun engineering punya, but kita ada supporting department macam project management. So kita akan screen through, kita akan pick up daripada situ, dan kita akan check the candidates yearly. Kita akan tengok kita akan keep as ni lah KIV yang kita rasa betul-betul sesuai dengan kita. So nanti kita akan panggil interview lah kalau ada kekosongan ataupun kekosongan kat department kita ataupun department lain. So you just keep trying, macam Aziz cakap lah, jangan hantar dekat satu company je. You kena hantar dekat banyak-banyak tempat. Macam I cakap earlier lah, I bukan graduate je terus dapat kerja. I kerja part time dekat kedai buku, I kerja dekat kilang 3 bulan. So it's very challenging lah. Betul, yang penting jangan putus asa lah. Betul. Ada satu soalan ni, saya tak berapa faham. Without worrying about financial stability. Apa maksudnya tu soalan tu? Can you elaborate ke? So, maksudnya apa? Once you kerja, of course you get your salary. Okay, maybe to balance work and study ke? Study tu in terms of when you work, actually study is study in your field lah. Kalau you kerja in your field of oil and gas, you jaga oil and gas, then whatever scope of work tu, your job description tu, okay, your responsibility, then that field lah yang you kena study. Bukan you study tu you kena sambung belajar ke ataupun macam mana. Contohnya katalah macam saya kan, katalah you jadi maintenance engineer of gas turbine, then you kena belajar lah terminology of the gas turbine, theory of the gas turbine, then what's the jargon dia, okay, what's the equipment, what's the parts, macam itulah. Maksud study tu, study in your field of work lah, itu dah maksud dia. Okay. Betul. Study in field of work ni banyak. Satu online inline masa you buat kerja tu, sama tu you study, macam you refer to vendor data, vendor catalog, kemudian refer to senior, and then macam kita belajar juga, kita akan refer to go by, kita akan refer to previous project report. Because kita bukan buat benda tu baru, benda tu dah ada. Project lain ada, cuma mungkin design condition dia lain. So so kita guna macam kita buat thesis, previous people dah buat dah tajuk yang sama. Cuma bila kita ambil the same tajuk, kita boleh gunakan sebagai bahan rujukan, kemudian kita akan olah suit to the project yang kita buat. Tu satu. Kemudian kita akan Google sekarang banyak. Dulu macam saya dengan Aziz start kerja, kita buka file, kita collect all the vendor information, vendor data, kita filekan, buka satu-satu, cari, pergi library. But sekarang ni Google just jumpa, macam-macam you boleh jumpa. Benda lain you boleh Google. Macam I selalu cakap kat I punya yang engineer. Sebab bila datang, Kak, fire suppression tu macam mana? I tengok dia macam ni lah. Benda lain you boleh Google, takkan fire suppression tu you tak boleh Google. You Google, ada banyak type, apa jenis yang you nak, apa yang suit tu kita punya project. Kemudian dan kita propose. Itu adalah paling penting. Kita gunakan kita punya teknologi maklumat, kita gunakan kita punya previous data. Memang benda tu adalah sangat penting. Itulah kita kata you punya skill, soft skill. Lagi apa lagi? Apa lagi soalan kat sini? Kita habiskan jawab soalan ke Dr. Ali ataupun macam mana? Kita habiskan juga. Actually kita ada slide ke, maybe next session kot. Next session I present benda lain lah kot. Boleh, tak ada masalah. Kita bagi peluang pada pelajar kalau ada lagi soalan. Okay. Ada banyak lagi soalan kita nak jawab ni. Boleh membantu mereka. Okay, next ni mengenai interview, kebiasaan fresh graduate nak apply kerja mesti selalu kena ada pengalaman kerja, betul? It's advantage lah.
Kalau you ada experience kerja, is advantage. So is it enough we share dengan ilmu yang kita ada sepanjang belajar saja, atau ada cara lain yang mendapatkan pengalaman kerja terlebih dahulu? Okay, macam ni. Okay, once you graduate, you akan cari kerja. Okay, you yang cari kerja, maybe you akan cari kerja, you dapat macam tadi Sarwati kata, you kerja sama ada you kerja kelang ke, you jadi kerja kedai buku ke, ataupun you kerja dekat workshop ke, mana-mana kan, you kerja, and then sambil you kerja tu, then you apply dekat maybe company yang lebih besar kan, contohnya macam MMC ataupun macam Petronas ke apa semua. Jadi interview macam kita, bila kita interview, kita tengok after graduate, you dah ada effort. It show your attitude. You dah ada effort, you tak nak duduk diam saja, petik anggur, you just start keluar untuk cari kerja. Walaupun kerja tu sebagai pekerja 7-Eleven. So it show that you strive, you berusaha. Okay, you cuba untuk dapatkan kerja, untuk manage yourself. Bukan you sekadar duduk saja. Kalau I tengok, okay, you graduate, let's say macam Disember 2021. And then you start apply kerja dengan company pada Januari 2022. So sebenarnya setahun ni you buat apa? Itu yang tengok. Kalau you sebenarnya setahun ni you duduk rumah je kan, you duduk rumah petik anggur, you tak buat apa-apa, memang you discredit lah basically. You punya kredit kurang lah. Compare dengan some other candidate, sebanyak setahun tu dia dah apply kerja, dia dah kerja dekat, walaupun kerja tu kerja yang macam katalah macam saya setahun ni saya dah cuba dah cari kerja sana sini, tapi sebab tak dapat jadi saya buka bisnes sikit-sikit, saya buat burger apa semua. So it shows that your attitude, you sebenarnya you ada good attitude, you ada positive attitude untuk buat sesuatu. Okay, macam saya cakap tadi lah, it's three things lah, it's experience, it's knowledge and it's attitude. Attitude is number one. Okay, so between these two candidate, so kalau tanya I pilih orang yang kerja jual burger tadi tu. Walaupun dia kerja jual burger, contoh kan, tak semesti jual burger. Ni contoh je. Okay, so maksudnya dia mengisi masa yang dia ada tu, dia ada positif, ada sikap positif untuk dia majukan diri dia sendiri. Rather than orang lepas dia graduate, dia just duduk saja main game, main PUBG ke apa semua kan. Okay, tak salah main PUBG, okay, you ada masalah, you boleh je nak main PUBG tu. Maksud katanya, you bukan duduk saja. You have do something. Macam tu. Okay. So hopefully dia menjawab soalan tu. Betul. Agreed tu. Basically bila you jangan malu cerita you kerja kedai makan ke, KFC ke, because you doing doing work to manage yourself. You tak duduk rumah main game, makan tidur. So that's the attitude yang kita nak lah. And then apa lagi, internship will be considered as work experience. Yes, kalau you pergi, you ada internship punya experience, is a good, because kita akan tanya, walaupun tak you internship you tu bukan dekat macam kalau you apply interview dekat oil and gas, katakan you punya internship tu dekat dekat workshop ke, tak jadi masalah. As long as bila you buat internship tu, kita tahu you dah buat internship, you ada experience working with other people, working in a teams. So basically it's a good additional advantage to you lah bila you minta kerja. Jangan cakap, oh dulu saya kerja KFC je, tak perlu malu. Macam I cakap tadi, I kerja kat kedai buku part time. I pernah kerja dekat food court. I pernah buat macam-macam kerja lah before I jadi betul-betul engineer. So kadang bila kita tanya, ada masa budak intern masuk, dia minta mechanical, nak masuk intern mechanical, tapi mechanical penuh, tapi dia cakap dia bos mechanical tu cakap, okay, dia suggest, why don't you masuk intern dekat safety engineering. Dia reject, dia tak mau, dia kata saya tak nak masuk dekat mechanical engineering. So dia prefer to do in mechanical, and then dia masuk dekat project management team buat intern. So bila dia intern dekat company tu, mula-mula memang dia tak mau buat safety, but bila dia kerja in project management, lepas tu dia work with our engineering team. So basically bila dia datang, I explain balik baik-baik apa yang kita buat dekat safety, apa kita punya prospek. Kemudian bila dia graduate, dia apply masuk, purposely dia apply for safety engineering.
So bila kita interview, kita tanya balik, kenapa dulu you reject bila you punya HOD propose you buat intern dekat safety. Satu ialah dia kata dia tak pernah tahu apa job scope safety. Lepas tu dia tak Google, dia tak nampak ada prospek. Sebab safety ni dia bukan sebab safety design ni dia bukan, kalau you buat betul-betul, dia bukan tertumpu dekat oil and gas macam gas turbine. Gas turbine bukan dekat Petronas ataupun TNB je ada, bila banyak tempat ada. So benda tu kita jangan fokuskan kata kita nak masuk oil and gas, because bila you pun belajar, you tahu oil and gas is bukan green energy. Sampai satu tahap dia akan deplete. So oil and gas mungkin akan bertahan sampai another 10-20 years. So you jangan fokus kat satu tempat. You buat banyak benda macam kita punya yang engineers, I cakap you buat fire water system, bila kita buat dekat offshore very simple, dilush je. Tapi in the same time you baca juga all the macam onshore punya requirement, baca sikit-sikit bomber regulation, because this interrelated. Dia akan help you bila you katakan bila oil and gas cut the manpower, everything. Actually you can go to others punya market macam M&E, macam construction. So jangan limitkan you punya energy dekat satu tempat. Gain the knowledge. Jangan fokus satu. Katakan you masuk mechanical, you kata I nak buat piping je, I tak nak ambil tahu benda lain. Bila macam tu, you akan static kat satu tahap. You nak evolve tu susah. Bila you nak naik pangkat pun, bila kita ada assessment, yearly assessment, kita akan tengok on the criteria. Satu, macam Aziz cakap tadi pun, betul lah, your attitude. Boleh ke you go to the next level? Adakah you ni can be considered boleh manage people, boleh lead people untuk jadi senior engineer, untuk jadi lead engineer. And then you tengok juga on your experience, on your technical parts. Habis tu kalau you cuma tahu satu benda, macam mana you nak organize all the projects tu. So benda tu bila you kerja, even you buat satu benda as a specialist, you have to have a very surface punya knowledge to other discipline, untuk you punya coordination, untuk you punya knowledge to gain another level. That's punya pendapat lah kalau you kerja kat satu tempat. Okay, next one ni. Hi, Assalamualaikum. What if our FYP title is not related to the company business nature, so we don't have any chance to secure any position at the company? So, this depends. So, this depends which company you apply kan. Kalau you background engineering, you tak kerja kat Maybank, maybe less chance aku kan. Kalau you background engineering, you minta kepada TNB, Petronas, MMP, Gamuda. So it's okay lah kan. So I know tengoklah macam mana kan. Tapi kalau you minta position, let's say macam you minta contohnya macam sales kan, sales engineer ataupun admin ataupun HR, you boleh je, sebab even dalam TMB pun yang jaga HR, yang jaga admin, kebanyakannya semua background engineer boleh je. So it depends lah kan. Tapi my advice is, kalau you background mechanical engineering, so you aim engineering company. You tak payahlah aim yang company, medical company ataupun banking punya sektor ataupun other sector than engineering lah. Macam tu lah. Okay. Next one ni ada ni, what is your, this is interesting. Maybe Sarawati better jawab kot. How to handle what is your weakness question in interview. Ini basically tricky question lah. Saja nak bagi you stress lah. Interview nak bagi you stress, tengok you punya respon. Betul. Yang ni so kalau bila dia tanya weakness, maybe you pick one, tapi you kena explain. You kena ada, sebab bila you ada weakness, you kena ada countermeasure. Correct, exactly. Betul. To countermeasure balik untuk kita top up weakness kita. Macam I public speaking memang out daripada belajar.
Kalau I buat public speaking, sama ada I cakap macam kereta api ataupun I akan gagap. Sampai sekarang kalau ada presentation, bukan senang nak buat presentation tu sebenarnya sebab you face lots of people. Memang sampai sekarang. So macam mana pun bila you sampai satu level, you kena buat. Macam I cakap juga dulu dengan masa interview pun, my weakness memang I beritahu I punya lead engineer, I punya HOD yang interviewer tu, my weakness is public speaking. So mula-mula, but I cakap, tapi kalau for the starting, I believe junior engineer tak buatlah public speaking, presentation, meeting dengan klien. But I told him that maybe to overcome, maybe I will assist the senior engineer as a co-presenter, and then I buat paperwork. I'll do all those things lah during my engineers punya level sampai sekarang pun. So basically that's how you overcome your weakness lah. Mesti kena ada countermeasure tu. Bukan selamanya kalau you kata, oh I punya weakness, I tak boleh buat presentation. Takkan sampai bila-bila you tak nak buat presentation, benda tu akan limitkan you punya capability untuk go higher. Yeah, okay. Assalamualaikum. Is it really necessary to learn knowledge outside from the workplace in order to settle project within the company? So basically, in order to complete the project, okay, I think any engineering project pun, so dia ada 3 elemen yang you kena jaga lah. You make sure you don't out of these 3 boundaries punya key milestone tu. Satu, you kena control the cost. Kedua, you kena control the time. For time tu maksudnya katalah you punya project actually to complete within 30 days or 3 months. So you jangan overrun, jangan lebih daripada 3 months. And then yang ketiga, you kena control scope. Dia 3 ni dia akan berkait, dia takkan lagi daripada 3 ni. Dia punya cost of that project, and then time of that project, time to complete that project, and then the scope. Okay, scope tu katalah you kena buat A, B, C, D, E. Then make sure you buat A, B, C, D, E. Jangan buat lebih daripada tu kan. Kalau you buat lebih tu, dia akan effect pada you punya cost, dia akan effect pada punya time, so time you akan derail. Okay. Kalau you cost pula, kalau you overspending, of course lah kan. Bukan overspending, yang punya projek rugi, then you are answerable. You kena jawab lah. Kan? Okay. Sebab dia akan effect pada kata contohnya, kata you nak, you in order you want to complete the scope A, B, C, D, E, you actually, you skip one scope. Okay, you skip one scope, of course you boleh control cost kan. Tapi you basically, although your project is complete, this actually is not complete. It will basically is come back to you again, okay, because you are not complete. Okay, so make sure you control 3 ni lah. Satu cost, satu time, and then satu scope. Dan yang ketiga scope. You control 3 element when you manage the project. So knowledge of these three things lah you can manage kan. Okay. People said don't always give you 100% because sometimes your boss will take advantage on you. So can you elaborate on that point? Ini betul, but it's true, it's correct, but in how you perspective yourself to your boss. Kalau you rasa macam bos ni ambil advantage ke apa kan, okay, so then you rasa macam your boss will take your advantage ni you lah. Kalau you see in your view actually, you see that your boss actually not take advantage, he actually want to teach you, want to groom you, so that one day you will be replaced in his position, then it's okay. So it's terjadi juga pada saya pun kadang-kadang kalau kita buat kerja, kita terasa bos ambil advantage, tapi it's not actually. You basically what you to do, you just deliver, people will recognize you, then you have good prospect. That's all. Itu je. Betul. I agree. Sebab kadang ni bila you nampak among the junior engineers, ada seorang tu memang macam buat kerja je, you bagi je siap, and then good. So basically macam kita as a macam lead ke macam senior engineer, bila kita nampak orang tu perform bagus, bila kita nak buat benda, kita nak expedite benda tu, especially kat schedule tadi kan, kita akan cari orang tu dulu as part of the team, because kita tahu okay dia ni buat kerja bagus, and then looks like budak ni boleh pergi jauh compared to people yang macam buat satu benda sahaja, lepas tu bila dia tak nampak progresif, dia tak nampak lah bila dia buat kerja tu just macam okay aku buat kerja aku je siap,
dah balik. So kita boleh agak okay, these people can go more, dia boleh cepat pergi lebih jauh. Betul. Kadang-kadang bukan kita take advantage, basically we want them to become reliable lagi. Kita macam buat dia as a pelapis kita, sebab kita tahu orang-orang macam ni kalau dia pergi kat luar pun dia ada a good resume. Macam saya cakap dengan junior engineers, macam mana pun kerja, okay, you tak boleh fokus satu benda je, you have another knowledge, and then you add up on other skill lah, soft skill, management skill, how you control your time, how you control your schedule, deliverables. Benda-benda tu penting. Kadang ada orang terasa asyik aku je dapat buat kerja ni kan, tapi basically your boss akan tengok on that part. Kalau tiba-tiba bila kita bagi, alah bos, saya tak nak pula buat benda ni, saya susah lah buat benda ni, saya tak pandai, saya tak biasa. So your boss dah mark dah. During bila final year assessment, bila bos bagi markah rendah, that's one of the criteria lah. Kita monitor daripada awal tahun, tengah tahun, hujung tahun. Bila tiba time assessment, kena ingat-ingat. Bila you tolak banyak sangat macam-macam kerana, bila towards the end assessment tiba-tiba you dapat markah 3 je, biasanya orang akan salahkan bos. Saya buat kerja, saya buat projek ni banyak ni. Tapi bila you kena tengok balik on the attitude tu balik sepanjang tahun. Tu penting. Jangan orang lain dapat bonus 5 bulan, you dapat 2 bulan dah nak mengamuk pula kan. Tapi kerja tak nak deliver. Bagi kerja tak nak ambil. Itu tak ada. Lepas tu balik, bila bos boleh tak stay sekejap untuk siapkan benda ni? Tak boleh bos, saya balik on time. So basically benda-benda tu akan effect you punya ni lah, year end punya performance evaluation. Okay. Tu tadi ada satu, I rasa jap, mungkin Aziz boleh jawab lah kot. Ada soalan, how do I become guest team engineer? How do I become guest team engineer? Guest or team engineer, what qualification certificate do we need? Okay, basically, first, in term of qualification, you boleh ambil STEAM cert. Tapi kalau you nak pergi STEAM cert ni, basically, you kena ada experience. Kalau you betul nak qualify lah kan, ataupun you ambil combustion engine punya certificate. So in order for you either take a STEAM cert or internal combustion engine certificate ni, then you kena ada experience. You kena macam you apply for professional engineer lah. You kena prepare report and you come for interview, then you go for interview. Kalau you pass the exam, then you can get the certificate. Tapi background dia is mechanical engineering. Then you entitled. Cuma second step tu you kena cari experience lah, kecil pengalaman. Sama ada di mana-mana company lah. Mana-mana company yang ada gas turbine. Sebab you must ada experience before you have to apply for professionalism. Sama juga macam IR, you kena ada experience. You kena kerja dulu for certain period baru you boleh apply. So you dah kerja for certain period baru you boleh apply untuk dapatkan steam cert ataupun internal combustion engine. Internal combustion engine basically for the gas turbine lah. Okay, and then for steam cert actually for the steam turbine. Okay, kalau boiler pun ada, dandang. Boiler ada. Boiler dia panggil apa ni? Boiler punya cert kan, certificate kan? Competent person ke apa? Competent person. Kan? Competent person. So basically you actually your track is okay. Your track dah betul lah tu. Mechanical engineering. And then you second step is you have to gain the experience lah. After certain years you boleh apply. Okay, Pena. Nampaknya masa tak berapa mengizinkan. Minta maaf ada fear soalan tu kita tak dapat jawab. Jadi sebenarnya buat masa ni saya terpaksa stopkan dulu sebab dah 12.40. Sekarang tak makan dengan korang. Pasal pelajar ni pukul 2 nanti dia akan masuk lagi ada session yang lain. Jadi cadangan saya kita ada lebih kurang 560 orang kat sini. You ada CSR project kan? So salah satu CSR project yang you boleh run adalah engineering talk. Contoh dia you boleh invite IR Aziz untuk bagi talk 3 jam khas untuk jadi TMB punya engineer ke ataupun facility engineer punya job scope, which is you boleh buka kepada satu UiTM ataupun satu Malaysia untuk join talk, dan you boleh registerkan bersama dengan IEM untuk dapatkan CPD point.
Jadi you boleh run as a part of you punya CSR project sebenarnya. So lagi banyak masa dan specific time untuk yalah, satu team 5 orang boleh handlekan program, special program bersama dengan IEM ataupun BM ataupun MBOT, terpulang mana-mana boleh untuk dapatkan CPD point dan you run CSR project. Okay, jadi saya nak buka satu soalan live. Jika ada, maknanya live question. On kindly remind, maknanya cari soalan yang betul-betul cantik, yang killer question untuk ditanya kepada Air Aziz dan Air Salawati serentak. Satu soalan untuk dua panel yang betul-betul kau punya. Ada tak? Siapa yang berani? On mic tu. Betul-betul kau tak ada jawab ni. Adakah student? Kenalkan nama. Okay. Nama saya Muhammad Haikal Firdaus daripada Mechanical Semester 7. Saya nak tanya, memandangkan Puan dengan Tuan sekarang dah jadi IR punya manager kan untuknya kilang oil and gas. Apa Tuan dengan Puan ada macam personal punya projek ke yang Tuan dengan Puan handle sekarang ni? Macam ni lah, just projek-projek sendiri lah. Tak ada kena-mena dengan kerja, just memang projek sendiri. Maknanya tanya buat kerja luar lah ni. Dia bukan pada syarikat. Dia just macam hobi sendiri lah kan. Macam contohnya buat convertible, kereta elektrik kan daripada Saga macam tu kan. Dia ada buat benda-benda macam tu ke? Dan ada masa ke saya kalau nak buat benda-benda macam tu? Okay, saya minta jawab dulu, nanti saya pass ke Sarawati, saya jawab dulu. Okay, satunya it depends on the company policy lah, polisi syarikat pada kat mana you kerja. Okay, dalam TNB basically polisi TNB, once you kerja dengan TNB, you adalah hak milik TNB. Yourself diri kamu tu adalah hak milik TNB. Satu, TNB tak benarkan untuk kamu buat kerja part time ataupun you akan buat projek ke apa semua tanpa kebenaran daripada you punya syarikat, kebenaran daripada TNB. Okay, katalah macam I, okay, personally you kata pasal projek tu, I tak ada buat projek. Ada juga kawan-kawan yang nak ajak buat projek yang luar daripada skop kerja. Buat luar skop kerja maksudnya bukan gunakan chop TNB, bukan gunakan logo TNB, tapi saya bukan saya tak berminat, saya berminat, saya ada kebolehan tu, tapi saya kena respect lah tu my company macam tu lah. Tapi jadi soalan tu, untuk jawapan ringkasnya, bagi saya tak ada. Bagi saya tak ada. Sebab saya walaupun ada orang pun saya tak boleh lah. Saya tak personal project tu memang sebab after 20 years you kerja, memang you have enough experience, you have enough knowledge to do something. Tapi you have to look back actually who actually pay your salary, macam tu lah. So you have obligation to your company and to obey all the rules, term, condition of of your company lah, macam tu lah. Mungkin MNC lain kot, Sarawati mungkin basically MNC sama juga. Basically if you are permanent staff, you already sign your agreement with the company to work for them. So biasanya kita takkan buat projek luar. Memang currently tak ada projek luar. Currently pun kerja pun I mean the workload is quite high kan. So kalau biasanya kadang ada jugalah member-member minta pendapat. So basically we just give them macam free advice, sebab benda tu is a knowledge sharing. Kita jangan, especially kalau ilmu ni, jangan kedekut. Bagi saya jangan kedekut. Kadang junior engineer saya yang kalau dah pindah tempat lain pun, sometimes bila dia start to do the work, kadang dia dapat job yang macam knowledge dia tak cukup banyak, and then they come back to us, then dia consult kita bagi advice as a senior, as a friends to them lah, to excel in their works. Yang itu kita buat. Tapi kalau untuk buat projek lain yang give you extra income, memang tak ada. So basically kita sebenarnya kalau kerja ni, satu, untuk kalau kita kerja makan gaji dengan company, memang we have to be honest with them, sebab benda tu amanah kita. Betul, salary yang kita dapat tu adalah make sure benda tu betul-betul halal. Memang kadang kita mula waktu kerja ni kan, kita duduk, especially lelaki, dia pergi isap rokok, pergi satu hari tu 10 kali kadang. Macam kadang perempuan ni kadang pergi jalan-jalan satu tempat tu, duduk
ngumpat, cerita gosip-gosip terkini kan. So basically Mawar. kadang tu betul, kadang pergi live tu pergi shopping macam office kat KL, kita pergi Avenue K, terlajak pukul 2, keluar 2:30 balik pukul 2. So basically benda tu apa yang I buat kadang bila kita kerja lebih masa tu, bagi I, kita tak claim OT, kita cover balik apa yang kita dah mula tadi. So basically lepas tu macam kita bila ada family ni, kita nak work life balance tu memang susah. Balik nak settle budak sekolah, besok sekolah, baju semua sekali, memang you susah nak buat banyak job in the same time. Nanti bila you buat kerja hakiki you pun tak terbawa. Lepas tu kerja yang you nak buat, kerja side income ni pun akan ada problem. Nanti bila jadi benda macam tu, ada problem, design tak betul, dan benda ni akan lead banyak benda. Akan ada accident. Bila benda-benda macam ni, benda tu akan datang balik kat you. Macam mana you nak jawab nanti? Kalau accident tu takkan accident kecil-kecil, nut tercabut, memang you kata accident tu kecil je, nut je satu tercabut. Tapi bila nut tu tercabut, they can lead to, kalau you macam power generation ke, dia akan lead, kalau ada oil ke, dia akan lead to fire. Dia akan benda-benda, bila lead to fire tu je, dia akan ada major impact kepada manusia, kepada aset. So you kena faham, you kena tahu apa yang you buat. Benda tu sangat berbahaya. You kena make sure kalau you buat kerja tu betul-betul buat kerja. So betul lah, macam Aziz cakap pun, currently memang I buat MMC punya kerja, sambung belajar pun rasa menangis dah ni. Betul. Memang susah you nak balancekan tu. Nak buat PE pun macam Aziz pun kan, bila kita nak buat PE tu pun lama. Macam I rasa Dr. Ali memang dapat awal daripada kami lah. Macam I pun ambil masa 5-6 tahun. Sebab kita nak balancekan dengan kerja kita, dengan personal life kita. Orang cakap hantar je report yang you buat tu. Yang you buat project tu, you hantar je report. But it's not as simple as it is. Betul. Saya pun ambil 4 tahun juga untuk siapkan professional engineer tu. Betul. Setuju. Okay. Alright. Betul. And then for the young engineers, please register. Sebab kita akan tengok masa interview tu, kita akan tanya, you dah graduate? Dah register ke belum? It's an advantage lah untuk interview. It's a tips lah to you guys. Graduate je terus submit application. Sebab kebanyakan company dia akan tanya, you dah register ke belum? Okay, that's the ni lah kita conclude. Terima kasih Ayah Aziz, terima kasih Ayah Salawati. Rasanya yang akhir tu pun menjawab soalan Wan Ahmad Balia, mengapa ni sebuah graduate engineering dengan peluang pekerjaan engineering. Sebenarnya di Malaysia masih besar, gap dia masih besar untuk engineer. Cuma kita nampak macam kekurangan, bukan kekurangan, kelambakan engineer di market, tapi sebenarnya tak berlaku benda tu. Kerana di Malaysia masih lagi ada jurutera dari luar. Bermakna kita tak fully lagi internal punya engineer dalaman. Jadi dengan itu saya rasa tamatlah sudah sesi kita untuk slot yang kedua ini, iaitu berbicara bersama jurutera. Hopefully you all dah bertanya, dah dapat experience, dan boleh lagi insyaAllah untuk kesinambungan kita boleh buat kesambungan program ni. Kita boleh buat bicara santai kan, you boleh arrangekan talk 1, 2, 3 jam kan, untuk bicara santai kita akan ni. Cuma saya berminat tadi nak share, bila ada yang bertanya pasal final year project. Untuk makluman you, saya percaya Ayah Aziz, Ayah Salawati masih lagi menyimpan tesis mereka. So kalau tanya saya, ni adalah tesis saya, okay, tahun 98-99, which is dah 22 tahun. Dan setiap kali 2 tahun, 3 tahun sekali kita akan tengok balik apa yang kita buat dulu masa belajar. Jadi that's why student, terutama pelajar-pelajar baru ni, you all ada record tu, gunakanlah sebaik mungkin, simpan dan orang kata buat revision. Okay, jadi untuk seterusnya saya ingin menjemput Profesor Madya, IRTS Dr. Bulan Abdullah untuk bagi 1 minit saja
ucapan. Adakah Dr. Bulan? Dr. Bulan? Dr. Bulan, are you there? Dah pergi lah. Oh, Dr. Bulan dah pergi lah. Dr. Bulan! Dr. Bulan dah tak ada kot. Tadi dia ada. Tadi saya nampak dia on kamera. Okey, kalau tak ada apa, Dr. YMB ada apa-apa? Isu lain? Ada lah, okey semua. Boleh. Okay. Profesor Madya, Dr. Salina. Profesor Madya IRTS Dr. Salina Budin daripada Pulau Pinang. Ada apa-apa nak Tak ada apa. sampaikan? Tak ada apa Dr. Ali. Tak ada apa, okey. Tak ada apa Ali. Thank you for the wonderful sharing from the panel. Okey, alright. So kalau tak ada apa, terima kasih banyak kepada Ayah Aziz, Ayah Salawati. Kalau face to face, bolehlah saya jemput makan lunch kan di Hotel UiTM. Tapi bukan untuk masa ni kot, mungkin di lain masa, di lain waktu kita boleh berborak. Untuk kepada semua pelajar, sekarang 12.51, 12.52, you all akan rehat sehingga pukul 1.50. 1.50 tolong masuk balik ke dalam sistem kerana pukul 2 kita akan mula dengan next stop daripada MD Aerot Malaysia. Okay, so with that, thank you very much. Terima kasih banyak. Mari kita tutup majlis kita pada pagi ini, untuk slot pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Ali. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.